Hello. Thank you so much for being here. I really appreciate the interest. Just a PSA, this is going to be in Korean and English. So if you need both or either, please put your headsets on. I think this panel really requires no introduction. I'm happy to be here. First of all, my name is Youngro Lee. I am leading up Bitgo Korea alongside some other Asian efforts. I joined Bitgo earlier this year, really focused on RWA as a separate category of product for Bitgo. Extension, and kind of the theme of this panel as well. How do we as an industry, and obviously us as a company, but really as an industry, how do we go from where we had been in terms of focusing on the digital assets, crypto as a category, to something more than that? And that's really the theme of this panel. We're really excited to be here with our partners from SK Telecom and also Hana Bank. You guys know the background, so let me just get started with the initial question. If we think about the word trust, it's actually a very complicated word, and yet it's a very simple concept. But if you ask, I'm sure every single person in this room, everyone will have a different understanding of the word trust and what it means. So this first question, which I hope each of you guys can explain, from your personal background, how did the word trust evolve from Web1, Web2, and Web3? Mike? Hi, everybody. Good to be here. It looks like we got a big crowd. Thank you, Youngro. Let's see. So I have a little background in I guess, HTTP. Prior to getting into digital asset space in 2013, I was at Netscape way back in, I guess, 1995-ish, and spent a fair amount of time there. So Web1 and Web2, a little bit contrived words, I think, to write history after the fact. But definitely some interesting remnants about how we built trust in those early days till today. Specifically, when we were building the web browser back in the mid-90s, we wanted to enable e-commerce. And there was no way to do it. SSL is the secure sockets layer that had to be invented to make that happen. And everybody believed that e-commerce couldn't happen unless we had some secure way to move, effectively, credit card numbers. But even predating SSL is this little obscure error code you're probably not that familiar with. You've probably seen a 404 page not found, right? You've seen that? Well, the 400 series of errors, there's also one called 402. You've probably never seen it. It is payment required. And it was actually created all the way back in the early specs of the web. And it was anticipating the idea that someday you'd be able to do digital assets straight through your computer. Anyway, we didn't have it. So Web1, trust ended up being around how do we create something for e-commerce. And there are all these e-commerce evangelists. SSL gets created, VeriSign gets created. And trust emerges as this central certificate authority mechanism where VeriSign and others, attest that you are who you are when you're connected to a domain, and e-commerce was born, and of course the web grew, and everything worked great. Web 2, really kind of just a consolidation of that, where now as we start to get applications from Facebook and social networking to search and Google and everything else, just a few small number of players, of course, start aggregating this information, and they find it very, very lucrative if they know what your interests are, what you're buying and shopping, et cetera. They become your central trust point so that everything is with their servers. Of course, that's got some things that backfire. We had, what was it? Something Analytica from Facebook. Cambridge. What? Cambridge. Cambridge Analytica, there it was. Yeah, I knew it was MIT guys or something. All of a sudden they start using it in ways that people didn't quite anticipate. And then here we are today talking about Web 3. Web 3 is building trust by not having to trust anyone. So all of a sudden you move to holding your own data by way of managing public-private keys. It's interesting that all the way back in Web 1 is where we created those certificate authorities. So it was really the first PKI application, public key infrastructure application. Since that time, there really hasn't been a lot where PKI has been very effectively used en masse until crypto. And suddenly everything opened up in 2009 as Bitcoin launched, cryptocurrencies launched, and then we come into Web 3. So anyway, this panel here today, we have a lot on the kind of the traditional side of finance, but we're now blending that into the digital asset technologies, and all of a sudden we got to rethink trust. So there's definitely still need for trust in all finance, in my opinion. I think when it comes to institutional trust, you need to know that there's not some guy that holds the keys at a treasury of a public company, and if he should mismanage it, that you would lose all your assets. This has always been true. This is why we have auditors. This is why we have
all of the information disclosures with public companies is you need to have business continuity. So we will still have that form of trust for institutions, but we've now got something new with Web3, with crypto, which is the ability that you can hold your own data, you can hold your own money, you can interact your way on the web. And Sehyeon, if you can answer that question, but maybe with a focus also on identity user verification and KYCs, because I know that's a key factor for SK Telecom as well. 안녕하세요. 저는 SK텔레콤의 오선입니다. 똑같은 질문에 대해서 이제 좀 생각을 해보면은 우리가 그 실생활에서 그 경제 시스템을 이룰 때 가장 중요한 게 본인이 누구인지 내가 나라는 걸 증명하고 그 다음에 누구와 거래를 할 때 트랜잭션을 한다고 할 때 페이먼트가 가장 중요하게 됩니다. 근데 사실 이걸 똑같은 실생활에서는 과거에는 물물 교환을 하고 중간자를 통해서 뭔가 물건을 사고 이게 산업혁명에 의해서 대륙 간에 뭔가 물건 트랜잭션이 일어날 때 중간에 신뢰라는 것들이 이제 어떤 형태로든지 발전하게 되는데 이제 웹 1부터 생각을 해보면 처음에 저희가 인터넷이 생기고 뭔가 데이터나 이런 것들 내려받을 때 굳이 내가 나라는 거를 갖다 증명하지 않고도 내가 필요한 학술 논문이라든지 음원이라든지 이런 거를 내려받을 수 있는 시절이 있었고 그게 이제 웹 1 시대라고 하면 그때는 굳이 뭐 신뢰 때문에 문제 생기는 게 크지 않았습니다. 근데 이제 웹 2로 가면은 뭔가 서비스 프로바이더가 내놓은 서비스에 대해서 나의 의견을 개진하고 좋다라고 한다든지 이런 그 서로 간의 소통이 생기면서 이 서비스 프로바이더들한테 그 각각의 유저의 데이터가 생긴다든가 유저의 비헤이비어가 저장이 되면서 이제 거기서부터 또 다른 이커머스나 이런 광고 사업들 비즈니스 모델이 생기고 한편으로는 긍정적인 모델이 생겼지만 다른 한편이라는 인터넷상에서 해킹이나 뭔가 리스크들이 많이 생기게 됐죠. 그러면서 보안, 시큐리티라는 산업도 발전하게 되고 이런 신뢰라는 문제가 크게 이제 관심을 끌게 됐는데 이 웹3라는 쪽에 오면은 사실은 테크놀로지로 이런 기본적인 신뢰나 어떤 투명성이나 이런 것들이 다 보장이 되기 때문에 그 기술에 관계없이 이 디센트럴라이즈드 된 각각의 영역에 있어서 그 개개인들이 유저는 자기가 어떤 그 컨트롤러비티 자기 데이터에 대한 컨트롤러비리티를 갖게 되고 페이먼트에 있어서도 본인 스스로 결정하고 직접 거래를 한다든지 이런 것들이 형성되게 됩니다. 그 얘기는 뭐냐 하면은 거기에 인볼브되는 참여자들이 그 중간자들이 많이 빠지면서 참여자들이 적게 되면은 사실은 뭔가 그 위험에 노출되는 포인트들이 액세스 포인트들이 줄어들기 때문에 신뢰라는 것들이 그런 방면에서도 보장이 될 수가 있고 기술 자체 블록체인 베이스의 기술 자체에서도 보장해 주는 것들이 있게 되는 것 같습니다. 그래서 웹 1부터 쭉 웹 3까지로 보면 기본적인 것은 이건 전부 다 에코시스템에서 경제 시스템을 어떻게 이끌고 가는 데 있어서 서로의 신뢰를 보장해 주는 한데 처음에는 뭐 그런 게 필요 없었고 웹 2에서는 그런 것들이 어떤 서비스 프로바이더에서 보장이 된다든가 네트워크단에서 보장이 됐다면 지금은 각각의 개인들이 그거를 어느 정도 보장된 기술을 바탕으로 해서 진행되는 것으로 이렇게 설명할 수 있겠습니다. It's very interesting, especially from telecom perspective, because obviously you guys see all this happening from day one. Alex, if you don't mind answering the same question, but from a financial institution's perspective, because I'm sure that's a big issue for you, especially in the past, and now obviously we're trying to do something in Web3 as well. Please, welcome your opinion. 네, 하나금융그룹에서 온 정재욱입니다. 제가 26년 은행원 생활을 하고 있는데요. 기본적으로 이제 금융은 신뢰를 바탕으로 한다라는 게 화폐의 역사부터 생각해 보면 결국 화폐가 만들어졌다는 거는 어떤 종이 조가리 내지는 그런 어떤 주화를 우리가 믿고서 서로가 신뢰하고 주고받을 수 있느냐, 뭐 이것이 시작이겠죠. 근데 금융이 이제 발전을 하면서 궁극적으로 이제 은행에다가 무엇을 맡겼을 때 그거를 이제 제도적으로 보완하는 게 결국 만들어진 겁니다. 최근에 뭐 실리콘밸리에 있었던 뱅크런이라든지 여러 가지 사태를 보면 금융에 있어서의 신뢰를 기본적으로 보완하기 위한 제도적인 뭐 예금자 보호법이라든지 이런 게 있었는데 앞서 말씀드린 웹1, 웹2, 웹3 같이 새로운 기술이 만들어졌을 때 이런 것들을 어떻게 금융이 신뢰라는 측면에서 보완을 할 것이냐라는 게 단순하게 해킹을 막기 위해서 망분리를 계속 이제 하는 형태에 있는 규제를 줄 것이냐 아니면 기술적 측면에 어떤 보완이 있어야 될 것이냐 이런 논의들이 계속 금융에는 있는 것 같고요. 이제 최근에 이제 웹3 시대가 오면서 이제 디지털 자산이 금융하고 이제 융합되는 시대가 왔다고 생각합니다. 그래서 지금 시대에 저희가 어떻게 보면 오늘 저희가 이제 이렇게 미팅이 된 게 이제
미래에 있는 웹3 시대에 있어서 디지털 자산을 안전하게 보관하고 그리고 고객들에게 신뢰를 줄 수 있는 방법은 기술적 측면과 제도적 측면이 동시에 두 가지가 필요하다고 생각하고요. 제도적 측면은 올해 이제 7월 19일 날 시행된 가상자산 투자자 보호법일 거고, 이제 기술적 측면은 이제 세계적인 저희 이제 기술업체인 빅고와 그리고 SKT 그리고 하나금융그룹이 같이 합작으로 만든 빅고 코리아라는 회사가 결국은 대한민국에서 어떤 웹3에서 새로운 어떤 보안의 어떤 그런 새로운 이정표를 만들지 않겠나 그런 생각을 합니다. Thank you so much. So I think hopefully everyone got the gist of it, but essentially from a Silicon Valley, you guys know Mike's background from other startups to Bitgo today, and really from the data of a security, of a telecom company and a bank as well. Mike, maybe shifting gears. So everything we talked about really is the context and the history of how the industry evolved. At the same time, and you said, the way to be trust is basically, I guess, be trustless. At the same time, the assets themselves, security is a separate topic and matter. So if you can talk about how do you take into account all the things that the panel said, how do you translate into security, the actual secure of the dang assets? And we'd love, obviously, any practical or anecdotal evidence or experiences you can share about that, especially in recent years. Sure, I think a lot of discussions happened, all the way back to the beginning of Bitcoin. The idea is, using public key cryptography, can we own assets? And that comes with the challenge of how do you secure the private keys. Interestingly, in our technology sectors, regardless of whether you're talking about finance or anything else, we have proven pretty ineffective, actually, at solving the problem of preventing data leakage and loss of secrets. And you see this by way of hacks that you read about every day, not necessarily in our industry, but other industries. Like, we have just struggled. People as end users have struggled with security. They use the same passwords on two sites. They forget their passwords. They store it in places they shouldn't store it. So one of the challenges that comes with having massive amounts of digital property online is how are you going to secure it? So obviously, all the way back to the beginnings of Bitcoin, we've been thinking about this. Of course, we started figuring out ways to address security through traditional measures. And security at some level is really about eliminating any single point of failure. And if you're on this panel, you've been doing banking for decades. If you're in the security technology space, you know these things. If you have a single person that is holding an asset or holding a secret, how do you split that across two people or three people? And of course, this is why we pioneered multi-sig. Some time back. Today we use multi-sig, we use multi-party computation, we use a whole bunch of things. But at the premise of it is how do you eliminate those single points of failures and then split the responsibility across multiple parties. That expands from keys to people to institutions and then ultimately to jurisdictions as well. And I think everybody here that has some amount of digital assets is thinking about this. Turns out security is very hard. You want to have continuity of safety, and you want to be able to have, in a lot of cases, self-custody. How do you do that? How do you maintain your backups? How do you maintain your backups in a way that a family member or a friend or an accident can't cause you to lose them? So obviously, this has been a huge focus for digital assets. It continues to be one of the usability problems for everybody here, whether you're in the financial space or the gaming space. Thanks, Mike. And that really is something that we at Bitgo really care about. It's interesting as a startup, but also a tech company. People think security is a technology problem, and it is, as Ms. O said. But it's also a legal problem. It's also a regulatory problem. So the trick, in our opinion, well, I shouldn't say trick, the solution, in our opinion, is how do you combine these different things, both the technology innovations and the legal innovations, and candidly, regulatory analysis, because no rule is clear. And so that's something that we think about every single day at Bitgo, and with our partners, we obviously hope to do the same in Korea as well. So maybe as a final question, if you guys can kind of give your final thoughts, about 2 minutes each, where does this all go? Like, let's pick a timeline. Let's say next 5 to 10 years, right? We can't think too far ahead. Hopefully, we're all still working in 10 years as well. What do you think the future will be now that we just said what we said, and with this amazing audience here? How does these things evolve further? How does trust evolve further? Security, digital assets. Free-flowing thoughts, please. Maybe I'll start with Alex, and then Sehyeon, and then Mike. Your question is there how I see the next 5 or Yes. Yeah. Yes. Okay. Yeah. So 제가 생각하기에는 기본적으로 인터넷 세상이 되면서 또는 그 전에도
이 모든 그 어떤 트랜잭션이나 거래에 있어서 제일 중요한 거는 그 본인 확인, 본인 인증, 그러고서는 이제 페이먼트라고 칠 때 인터넷 세상에서 제일 중요한 게 그거라고 칠 때 여태까지 이커머스를 비롯한 광고 시장을 해서 빅테크들이 다 이렇게 성장하는 데 있어서 요 두 가지 요소를 기본적으로 갖추지 않고 성장한 기업들은 없다고 생각을 합니다. 그러면은 저희가 이제 하나은행이랑 같이 해서 파이낸스 쪽에도 트라이하는 게 있지만은 그 아이덴티티 쪽에서 보자 그러면은 저희가 2019년부터 한 6년 전, 5년 전부터 그 셀프 서버렌 아이덴티티를 기반으로 하는 DID 기술을 기반으로 해서 모바일 운전면허 확인 서비스를 대한민국에 런칭을 했는데 이 모바일 운전면허 확인 서비스는 거기서 가장 중요한 건 블록체인 기술이지만 거기 더하기 리거 시스템에서 중요한 요소는 점유 인증이었어요. 그러니까는 내 핸드폰에 내 신분증이 있을 때 이 내 핸드폰을 나 이외에 다른 사람들이 가갖고 나인 척하고 다니는 것들이 용납이 안 되기 때문에 저는 그때 어떻게 생각을 하냐면은 대한민국의 어떤 뭐 다른 그 IT 회사보다도 통신사가 이쪽 부분에 대해서는 이 핸드셋에 대해서 점유 인증을 확인해 줄 수 있기 때문에 어떤 기회가 있다라고 생각을 하고 모바일 운전면허 확인 서비스를 런칭을 했고 지금 현재 그 모바일 신분증이 한국에서는 한 1,000만 명 정도가 사용을 하고 있습니다. 근데 여전히 이게 이 수용성이 되게 덜 좋은 거는 무슨 이유냐면은 이 국가와 정부와 프라이빗한 기업들 간의 어떤 커뮤니케이션이라든지 아니면 DID 플랫폼의 그 인터오퍼러빌리티가 어떤 것들이 보장이 되어져야 되는데 이게 신분증이 이제 모바일 운전면허 확인 서비스가 나오다 보니까 뭐 군인 뭐 등등등 공무원증 등등등등 다 다른 블록체인 메인넷 위에서 돌아가다 보니까 이제 서로 호환성이 없어서 지금 약간 주저주저하면서 이 방향으로 가고 있는 것처럼 보입니다. 그래서 향후에 이제 5년 7년을 볼 적에 어떤 식으로 발전해야 되고 우리가 뭐가 필요하냐를 생각을 하다 보면은 물론 기술의 발전도 당연히 필요하고 속도라든지 이런 게 발전돼야 되겠지만은 그거 더하기 뭔가 이 레귤레이션이라는 측면에 있어서의 서로에 대한 이해와 굉장히 명백하고 이해할 수 있는 수준의 어떤 규정 같은 것들이 있어야 이 비즈니스 사이드에서 이 기업들이 일하기가 좋을 거라고 생각을 하고요. 또 하나는 우리들이 일을 할 때 그냥 이게 좋으니까 쓰세요. 이 기술이 훌륭합니다. 가지고는 비즈니스가 안 된다고 생각을 해요. 그래서 무엇보다도 고객들이 이거를 어떻게 받아들이고 이게 어떤 문화적인 무브먼트, 그러니까는 지불하는 것도 처음에 캐시를 쓰다가 신용카드를 쓰다가 우리가 간편 결제를 쓰는 것처럼 또다시 뭔가 페이먼트에 있어서 레볼루션이 일어나려고 그러면은 그 문화적인 수용성이 좀 더 뒷받침되어져야 된다고 생각을 합니다. 그럴 경우에 뭐 몇 년 후에는 지금보다는 훨씬 더 웹3 베이스의 비즈니스들이 성행할 거라고 생각을 합니다. 네, 그 앞으로 5년에서 10년 사이에 이제 금융의 변화와 이제 디지털 자산 미래에 대한 질문이라고 이해가 되고요. 그 우선은 과거를 잠깐 해서 웹 1부터 웹 3 잠깐 뭐 해보면 어떻게 보면 기존에 있는 전통 금융기관이라든지 금융에 도전했던 많은 핀테크 기업들이 기술적 측면에서는 많은 고민을 해왔던 것 같습니다. 그러니까 저희도 그걸 대응하기 위해서 핀테크 업체들과 경쟁하기 위한 여러 가지 기술적인 측면들을 많이 보완을 해왔는데 어떻게 보면 지난 일요일 날 그 크리스 딕슨께서 이제 했었던 제가 강연에서 뭐 인상 깊게 들었던 게 결국은 웹3에 대한 개념적 측면에서 소유라는 측면을 결국은 미래가 어떻게 담보할 것이냐라고 하고 생각이 들고요. 그렇다 그러면 그 소유라는 측면을 기관적 측면, 예를 들어서 은행이나 뭐 어떤 기관들이 중개자 없이 계속해서 이런 형태로 중앙화를 할 것이냐, 아니면 지금 뭐 흔히 얘기되는 뭐 디파이라고 얘기되는 탈중앙화하는 형태로 계속 갈 것이냐라는 고민은 계속 될 거고요. 그게 지금 이제 스테이블 코인을 뭐 달러에 패깅을 할 거냐 말 거냐 뭐 이런 요인보다도 제도적 측면에서는 계속해서 뭐 CBDC를 포함한 그런 부분에 있어서의 노력들은 계속 경쟁이 될 거다라고 일단 생각이 되고요. B2C는 아까 우리 부사장님께서 말씀하신 것들에 대해서 좀 보완을 하자면 금융 입장에서도 결국은 소유라는 측면이 결국은 각 개인들에게 있어서 내가 소유하고 있는 것, 그리고 내가 소유했다라는 걸 내가 확인하기 위한 본인 확인이라든지 신원 확인이 무엇보다 중요할 거기 때문에 결국 B2C에서는 은행도 동일하게 디지털 월렛에 대한 고민을 계속 해야 되지 않을까라는 생각을 합니다. My final words.
So I want to add just one last thing. Like, the things that we're doing here are so important, not just for the finance world, not just for games, but for human rights. So if you're in Brazil today, you can't access a whole bunch of the media because they have a dictator that's decided to block X, right, among with other things. And this is happening all over the planet. The same technologies that we're building for crypto so that you can have money and keep it safe and make sure that nobody can take it, not even the allegedly trusted governments around the world, is going to also apply to human rights and to free speech. In order to make it so that you can't ban something like X, we're going to need to take this digital asset technology, we're going to need to actually put it at a lower level in the protocol stack. Unfortunately, today the security layer rides on top of the transport. It needs to ride underneath the transport so the transport cannot be tampered with. Additionally, we're going to need to decentralize things like app stores. The next thing that's going to happen is they're going to ban certain apps on your phone so that they can control and prevent you from accessing either financial technology apps or from prevent you from accessing information apps. So anyway, I think it's incredibly uplifting, actually, that in this particular moment in time, we have had the last 10 years digital assets coming around really to help protect everybody in this room, everybody around the planet, from the problems that came with the great financial crisis when we didn't have transparency into where money was and the ability to make it happen. We haven't nearly gotten far enough with that. We're making good inroads, but then I think the next steps is like free speech. It's about human rights. It's about making sure your apps are all open and free as well. There's so much more to do. Thank you so much. Have a nice day.